हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ तथास्तु आईसीएस ब्रॉट बाय मी रुचि सिंह। सो लेट्स टेक अप द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडे एंड दैट इज इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिलेबस दिस आर्टिकल बिलोंग टू? This is for part GS paper 1 and GS paper 2, and let's see now the detail of the article. So the as the title says, India risking demographic dividend. सबसे पहले जो आपके मन में सवाल आना चाहिए, what is demographic dividend? So what is demographic dividend? The very first question that should come to your mind is this, and then let's see some of the facts which the article is highlighting, and that is the World Bank has warned that South Asia region including India was not making use of its demographic dividend as the pace of job creation in the region fell short of growth in the working age population, even as it projected a strong 6.6 to 6.1% growth for 2024-25 for the region in its South Asian regional update. Observing that India's employment growth was well below the average growth in its working age population for 2000 to 2023 period, the multilateral lender said that consequently the country's employment ratio has declined than in any other country in the region except Nepal up till 2022. तो सोचे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे भी जो हमारा employment ratio है that has fallen down, that is even below than our neighboring countries as well. And it says that then further what the point has been made in this article is that India is not utilizing its burgeoning, its very advantageous demographic dividend because it is not able to provide suitable jobs to the youth, to its working age population. And even though country is on higher trajectory, in upward trajectory to economic growth, it is not giving much employment to its working age population. Now let's see what is demographic dividend. That is what I have given you in this additional notes. अच्छा, lot of you are asking that comments में आ रहे हैं, मैम प्लीज बी असाइड, आई हैव टू राइट डाउन दिस नोट्स जो आपका स्क्रीन पे दिखा रहे हैं. अगर मैं आपको टाइम देने लगूंगी टू लुक एट द स्क्रीन एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, देन दिस 30 मिनट्स का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस दैट विल गो बियॉन्ड 2 hours. It is not a class, it is just for you to facilitate, to understand how to read newspaper and to provide you extra fodder, extra points on those news articles. But as additional information has been given, it is good for you if you can take notes and revise from it. For this I have a solution. You can go on Telegram channel of Tathastu ICS and you can download every day these additional notes that I bring up in the class, that is uploaded on that Telegram channel of Tathastu ICS. Below YouTube video the link is provided of that Telegram channel as well. You can download the article, the handouts from there. So no need to worry, just focus on whatever I tell you, read, understand, absorb, and then for revision you can download the handouts from there. So let's continue. What is demographic dividend? It is defined by who? United Nations Population Fund. This is economic growth potential that can result from, so it is economic growth potential that can result from shifts in population's age structure, mainly where the share of working age population is larger than non-working age share of the population. ठीक है? So this is the meaning of demographic dividend. According to Economics Survey 2018-19, such facts you should know and you should quote in your mains answers as well. India's demographic dividend will peak around 2041. तो peak कब आएगा? उसके बाद decline शुरू हो जाएगा. तो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, दैट विल बी ऑन इट्स पीक हाईएस्ट. आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. दैट विल बी इन ईयर 2041 व्हेन द शेयर ऑफ वर्किंग एज दैट इज 20 to 59 years. दिस इज द वर्किंग एज you should know. 20 to 59 years is the working age. The population is expected to hit 59%. 2041 में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा दैट इज 59% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, सो मोर देन हाफ. इमेजिन द परसेंटेज. इंडियाज पॉपुलेशन पिरामिड रिवील्स. पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? दिस इज द पिरामिड. तो
जिसका बेस बहुत ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स its old age population is much. Then if it is increasing, if it is narrowing down, that shows that the population, that age, age, if you put the age on x axis and y axis and then years, तो अगर यूथ की पॉपुलेशन कम है तो ये नैरो होता जाएगा. लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो टॉप है, दैट इज that somewhere this is very broad, that is working age population. ठीक है, तो ये कह रहा है reveals that over 2/3 of population is of working age with elderly comprising less than 7%. तो जो elderly हैं, जो इंडिया की पॉपुलेशन पिरामिड है अगर देखा जाए, तो एल्डरली जो है ये हमारा सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है. एल्डरली ओनली 7% है टोटल पॉपुलेशन के. ठीक है, तो next, the advantages can create the resources needed to increase investment in enhancing human capabilities, which in turn can have positive influence on the growth and development of society and the economy. So जो advantage है working age population का, जो 59% है total population, that is between the age of 20 to 59 years, if they are used well, if they are provided good skills, good education, good infrastructure, and they in turn are absorbed in job economy, employment economy, then this has a lot of potential to convert the even the economy of the country and put the economy to convert the economy into positive trajectory. Positive development on the positive development trajectory means that if the youth are utilized well, they are fed well, they are provided good education, good health, good infrastructure, and good burgeoning economy with good employment, then it itself puts the economy on a growth trajectory further and on the development path. तो ये लाइन बोलने की कोशिश किया जा रहा है. देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड? इम्पोर्टेंस क्या है? when there is a huge number of population in the working age, then it has the benefit of, it provides labor supply, it creates capital formation, economic growth जैसा कि बताया बढ़ेगा, boost to innovation and entrepreneurship. Then example, India has the third largest startup ecosystem after USA and China. So कैसे बूस्ट प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट? अ लार्ज यूथ, जो यूथ होते हैं, दे आर द रिस्क टेकर्स. तो यूथ विल बी टेकिंग द रिस्क, they will starting lot of startups, they will enter into entrepreneurship, and this will give boost to innovation entrepreneurship. Example बता ही दिया. Female human capital formation अगर decrease fertility rates result in healthier women and fewer economic pressure at home. This provides an opportunity to engage more women in the workforce and enhance human capital. मतलब decrease fertility rate result in healthier human. मतलब अगर जैसे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बियॉन्ड 40 ईयर्स, 20 to 59 है वर्किंग एज पॉपुलेशन, beyond 40 years to 59 years women have fulfilled their reproductive responsibilities, family responsibilities. Now after 40, 50, let's say 59, they are ready with decreased fertility, and they are they have less less reproductive responsibility to fulfill, and they enter the working age they are in the working age population. So if they are utilized well, that means women as a human capital are available to work. So these are the benefits of demographic dividend. ठीक है, further कुछ challenges भी हैं. The challenges associated with harnessing the benefits of demographic dividend. So इंडिया के पास demographic dividend तो huge है, burgeoning, the base is quite big of demographic dividend of the country. But what are the challenges because of which India is not able to harness the demographic dividend? There is a lack of job creation, which has been highlighted in the article. Example, as per periodic labor force survey, labor force participation rate LFPR was 41.6% in 2020-2021. So this is very low. Lack of quality education and skilling is there. हमने कुछ आर्टिकल पहले पढ़ा था कि जॉब अगर है भी अवेलेबल, there are jobs available in the market by the employers, but the problem is that the people are not skilled accurately. मतलब there are a lot of youth who are though graduate, but they don't know to send mails with attachments, they don't know how to write proper mail, they don't know how to use Excel sheets, etc. So lack of skill is there. That is why, because of and that is because of there is a lack of quality education. Example, according to 2018 report, National Council of Applied Economic Research NCAER, out of more than 5 lakh final year bachelor students aged 80 to 99,
who were surveyed, around 54% were found to be unemployable. मतलब ग्रेजुएट तो हो गए हैं लेकिन उनके पास suitable skill ही नहीं, they are unemployable despite being graduate. Then poor health and nutrition, a large proportion of population suffers from malnutrition. That is also from, a lot of women are suffering from anemia, you know, lack of iron in the body, they are not fit then physically to work. Then example, with the human development index value of 0.633, कितना low है. India was ranked 132 out of 191 countries in the 2021 SDI, which is alarming. So these are some of the examples that shows that what are the challenges in harnessing human that is capital or that demographic dividend that is present in the country. So what measures can help India reap this demographic dividend? What measures can be taken? There should be more investment in education, skilling, and then जैसा कि हम जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना, उन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दीजिए. क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है. रिफॉर्म्ड आउटलुक टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर, देयर शुड बी इंक्रीज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. ऑल दीज थिंग्स should be harnessed so that India could utilize its demographic dividend. Then fostering a favorable business environment should be there, because youth are taking business, the entrepreneurship. If a good environment is provided, then they will be good in entrepreneurship. More youth will be attracted. So good business environments mean more people, more motivation for the entrepreneurship, more youth will be taking the entrepreneurship. Then invest in latest technologies so that there is good infrastructure, etc. Address the diversity between states. जैसे southern states which are advanced in demographic transition, तो southern states जो हैं अपने, they are already advanced than the northern states. ठीक है. तो northern states और southern states के बीच parity develop करना पड़ेगा in terms of having higher percentage of older people. तो southern states के पास higher older people already हैं. This also offers boundless opportunities for states to work together, especially on demographic transition, with the northern central region as the reservoir of India's workforce. तो जो नॉर्थ और सेंट्रल रीजन है इंडिया का, दैट इज रिजर्वायर ऑफ द वर्कफोर्स. सदर्न इंडिया इज ऑलरेडी एजिंग, तो नॉर्थ और सदर्न जो सेंट्रल इंडिया की वर्कफोर्स है, दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन सदर्न इंडिया. ठीक है. जैसे केयर इकोनॉमी जो है, केयर इकोनॉमी, दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन द केयर इकोनॉमी. सो वही बोल रहे हैं, डेवलप द पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स अमंग द स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल टास्क फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट, कैसे हाई लेवल टास्क फोर्स, क्या बेनिफिट होगा? हाई लेवल टास्क फोर्स जो होता है ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड अंडर द डायरेक्ट लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज व्हाट इज आस्किंग, विद मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, health, education and development of fields, and representative of the key ministers and corporates can be created. So it's proposing a task, high level task force जिसको that should be under prime minister, and lot of people should be drawn from the particular or the specific fields like education, health, etc., so that a good advantage can be taken of the present demographic dividend of the country. Questions, some related concepts जैसे कि demographic transition theory क्या होती है, and then labor force participation rate. जब हम आर्टिकल पढ़ रहे तो these terms did come. I have just mentioned this thing. You can read and you can easily understand. Demographic transition क्या होता है? जब population of any region changes from high birth and high deaths to low birth and low deaths as society progresses from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and illiterate. मतलब दो कंटिन्यूम है. ठीक है, दो कंटिन्यूम है. एक कंटिन्यूम पे है लो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट. दूसरा जो कंटिन्यूम है वो है रूरल एंड इलिटरेसी. ठीक है, दो कंटिन्यूम है. जब सोसाइटी इस कंटिन्यूम से इधर की तरफ मूव करती है, एंड दैट इज लो बर्थ रेट. ठीक है, पढ़ सकते हैं, लो बर्थ रेट टू लो डेथ रेट, एंड फ्रॉम अर्बन एंड एजुकेटेड. ये दो कंटिन्यूम है, कंटिन्यूम 1, कंटिन्यूम 2. When the society transitions from this continuum to this continuum, this is called as demographic transition theory. ठीक है, so this is talked by demographic dividend, demographic transition theory. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी हमने मेंशन किया था आर्टिकल में, वो भी समझने की जरूरत है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है?
defined as section of working population in the age group of 16 to 64. तो LFPR जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका वर्किंग एज अलग है, दैट वाज 20 to 59. अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वोट जो डिफाइन करता है, इट्स डिफाइंड एज वर्किंग एज ऑफ 16 to 64 in the economy currently employed or seeking employment. It is calculated by, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब जो एज ग्रुप 16 to 64 में आते हैं, 16 to 64, उसको हम LFPR के डेफिनेशन में डालते हैं, ठीक है. करंटली जो एम्प्लॉयड है इस एज ग्रुप के लोग, या तो जो करंटली एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहे हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल हु आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. मतलब एम्प्लॉयड है, देखो पार्ट ऑफ लेबर फोर्स होना एक अलग बात है. मैं लेबर फोर्स का पार्ट हो सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं एम्प्लॉयड हूँ नहीं एम्प्लॉयड हूँ, मतलब मैं जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, जरूरी नहीं दैट आई एम इनटू द एम्प्लॉयमेंट और नॉट, that is different thing, but I'm into labor force, that is different. So total number of people in the part of the labor force, ठीक है, divided by total working age population and multiplying the result by 100. So this is the labor force participation rate. These are the two concepts which are important for you to understand about demographic dividend. Practice questions देख लेते हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है. क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि जो पढ़िए उसका प्रैक्टिस जरूरी है, because what you eat you should digest as well. So question 1, discuss various opportunities and challenges of demographic dividend in India. तो opportunities and challenges बताया है, क्वेश्चन में पूछा गया है. We have already discussed the question. The content for this question is already available through our discussion which we just did. I have provided an approach that you can follow. The second question देखिए, India is on the right side of demographic dividend and how it is a golden opportunity. मतलब the question is India is on the right side of demographic transition that provides a golden opportunity for its rapid socio-economic development. If policymakers align the development policies within its demographic shift, discuss. This was a question asked in 2021 UPSC, 250 words में पूछा गया है. तो इसको कैसे करना है? Start with explaining about demographic dividend and how it is a golden opportunity for socio-economic development. बताना है, डिस्कस करना है इश्यूज जो हमने चैलेंजेस डिस्कस किए हुए हैं, सजेस्ट भी करना है. और देखो जो कंटेंट हमने अभी पढ़ा, कंटेंट सेम है, क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं. एक क्वेश्चन पहले हमने देखा, दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसा पूछा, क्वेश्चन सेम बट क्वेश्चन डिफरेंट, बट आंसर ऑर्डर पॉइंट्स बी फ्रॉम द सेम कंटेंट विच वी जस्ट डिड. क्वेश्चन 3 देखते हैं. डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विल रिमेन ओनली थ्योरेटिकल अनलेस आवर मैन पावर बिकम्स मोर educated, aware, skilled and creative. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है. In light of this discussion, discuss the measures taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable. So this is the third question. Content, again the further points will come from the same content and you can handle this question. इस क्वेश्चन के मैंने आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी मेंशन किया हुआ है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज for us, lot of students ask me, ma'am, introduction कैसे लिखना है, conclusion कैसे लिखना है. मैंने बताया है contextual, there are many types of writing a introduction. One type I've already taught you, that is contextual introduction, and other is conceptual. You can either use them independently or you can use a combination of contextual and conceptual. क्या मतलब है? Context का मतलब होता है कि कोई current में any information, any news surrounding that particular issue is there in the news or revolving around us, that you can mention. Conceptual मतलब you can directly define the concept which has been given और कुछ data वगैरह देकर justify कर देते हैं उसको. So here I have given you contextual introduction of the particular question. In demographic dividend बता दिया है, उसके बाद कुछ हमने डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है. ये डिस्कस हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो यू कैन सी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है. मैंने कंक्लूजन भी मेंशन किया हुआ है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी इन दी क्लासेज एंड दे आस्क, मैम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो कंक्लूजन जो है थोड़ा सा कुछ फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, सम डेटा, सम फैक्ट्स और सम एफर्ट्स टेकन, आप वो मेंशन कर सकते हैं. फ्यूचरिस्टिक लगना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक लगना चाहिए कुछ. तो कंक्लूजन में आप, इफ इंडिया हैज रीप्ड द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द ईयर्स अहेड, it is imperative that investments in social infrastructure by way of education, skill development, initiative, training, provision of healthcare facilities and made to enhance productivity of workforce and welfare of the population. तो ये दिया हुआ है कि आप ये जो है how important it is to reap the benefit. अगर reap कर लिया बेनिफिट का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का, what all benefits
further Indian economy or India as a country can have. तो इस तरीके से आप introduction and conclusion questions के लिख सकते हैं. Second article that we are supposed to deal today is about Kachativu Island, and this particular news, the particular island is in news from years. तो अभी क्या है, recently there is a comment by our honorable Prime Minister on this Kachativu Island. This island issue was mismanaged by the earlier government in the regime. तो इस वजह से वापस ये Kachativu Island is in news. Let's see where is map, is location in the map, in the world map, and then we'll see what are the all the issues revolving Kachativu Island. तो Kachativu का मतलब क्या होता है? This means barren island. देखो ज्योग्राफिकली अगर इकोनॉमिकली टर्म्स में देखा जाए तो Kachativu Island इज अ बैरन आइलैंड. कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स या कोई नेचुरल रिसोर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने को नहीं मिलेगा. बट पॉलिटिकली इट्स क्वाइट फर्टाइल एरिया. पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है Kachativu की, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम वेरियस एंगल्स इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, दैट इज वाई दिस आइलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन. लेट्स सी समथिंग अबाउट Kachativu Island. It is a small uninhabited island located in Park Street. तो हम देखेंगे इसकी लोकेशन Park Street में कहाँ है. This is between south eastern coast of India and north western coast of Sri Lanka. तो अगर ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो बोल रहा है कि साउथ ईस्टर्न, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ये हो गया और नॉर्थ वेस्टर्न, तो नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका का ये पार्ट हो गया. So somewhere it is in between here, Kachativu Island. ठीक है, Kachativu means barren island in Tamil. Tamil language में Kachativu मतलब कच्चा. Kachativu means barren, where there is nothing to gain from. Barren है लेकिन uninhabited है, but political बहुत significance है. The island has been disputed between India and Sri Lanka for many years, primarily because of its strategic location and associated fishing rights. The island itself is about 285 crores in size and does not have a permanent settlement. Permanent settlement नहीं है यहाँ पे. Historically अगर देखा जाए, it is owned by Ramnath Kingdom of Ramanathapuram Rameshwar, which later came under Madras Presidency during British rule of Indian subcontinent. Sorry. So, पानी. सो हिस्ट्री जो Kachativu Island की वो है कि जो मद्रास, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा. थैंक यू. ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री. दैट मीन्स इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ओके, द नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू लुक एट इज द मैप. मैप देखना है, ठीक है. इसकी लोकेशन, as we saw, this is southeastern part of India and this is northwestern part of Sri Lanka. Here is the Jaffna. Jaffna was quite in news few years back. Then Park Street यहाँ पे है. This is the location of Kachativu. ठीक है, somewhere between the India and Sri Lanka. So this is the location of Kachativu. Next, let's see और क्या जरूरत है जाने की. So if you see, I have given you some of the history of Kachativu Island, that it was part of which dynasty. They belong to the Ramnath Zamindari, Nayak dynasty of Madurai. Kachativu was a source of revenue for Setopati dynasty also. So this is some of the history that I have provided. You can simply read and memorize. So the issue of the island sovereignty emerged. So island की जो sovereignty है, when did it emerge? It emerged in when both the countries got independence, India in 1947 and Sri Lanka in 1948. It has been traditionally used by Sri Lankan Tamil and Tamil Nadu fishermen. ठीक है, both Sri Lankan Tamils and Tamil Nadu of India, both of the fishermen of these places used Kachativu Island for fishing activity. So Sri Lanka says that the Catholic Church on the island comes under the Jaffna diocese, but that was the basis of Sri Lankan claim. So Sri Lanka का claim का reason ये है. Now presently Kachativu Island is under Sri Lanka's sovereignty. ठीक है, this is the current position of Kachativu Island. Then this is further some of the history of Sri Lanka.
Saint Anthony is considered to be the patron deity of seafarers. So this is one of the some of the facts about Kachativu and its cultural. So dispute क्यों है? The dispute over Kachativu primarily centered on fishing rights. Fishing rights की वजह से हुआ था और कई बार there were a lot of skirmish between the two countries' fishermen while the fishing activity. So in 1974, the Prime Minister of India, Indira Gandhi, accepted Kachativu as a Sri Lankan area. So 1974 में इंदिरा गांधी did accept the Kachativu as Sri Lankan area under Indo-Sri Lankan Maritime Agreement. तो इसमें क्लियर इसकी सोवरेनिटी क्लियर हो गई थी दैट इज द पार्ट दैट इट इज द पार्ट ऑफ द श्रीलंका एम्ड एट रिजॉल्विंग द मैरीटाइम बाउंड्रीज इन द पाक स्ट्रेट. ठीक है. सी देन 1974 में क्या हुआ? 1976 में मैरीटाइम बाउंड्री लाइन इन सेतु समुद्रम रीजन. तो मैरीटाइम से अब 1976 में क्या हो कि एक मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बनी सेतु समुद्रम रीजन में बिटवीन द टू नेबर्स वाज डिवाइडेड एंडिंग द इंडियन fishermen's visits to the island. The agreement was never ratified by the Indian Parliament, and this has been a basis for the ongoing dispute over the island's ownership and the rights of Indian fishermen to fish in the surrounding waters. तो 2014 में 1976 में ये डेवलपमेंट हुआ और हुआ क्या कि जो एग्रीमेंट था वो रेटिफाई नहीं हुआ बाय द इंडियन पार्लियामेंट. दैट इज वाई द इशू गोज ऑन. 2014 में क्या डेवलपमेंट हुआ? So Indian government in 2014 regime change हो गया. Now there was a BJP government and now it stated that no territory belonging to India was ceded nor sovereignty relinquished since the area was in dispute and had never been demarcated. Though Indian Prime Minister in 1974 with that particular agreement did accept that this was this Kachativu island was a part of the Sri Lanka, and then in 1976 also the situation, but then this agreement was not ratified, and then in 2014 Indian government clearly said that the sovereignty has not been relinquished, the Kachativu island has not been given to Sri Lanka, so the territory still belongs to India. The government added that the agreements did not require a constitutional amendments because no Indian territory was ceded. Kachativu remains under Sri Lanka sovereignty following the 1974 agreement. तो ये तो current situation है. However, the issue continues to be a point of contention, especially among the fishing communities of Tamil Nadu, India, and northern province of Sri Lanka. Indian fishermen often allege that their rights to fish in traditional waters are being infringed upon, and then there have been numerous incidents of arrest by Sri Lankan authorities, which in turn have led to diplomatic efforts between the two countries to resolve such issue. तो प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रहा. ठीक है. तो हमने देख लिया कि 1974 में हुआ फर्दर एग्रीमेंट 19 अटेम्प्ट टू डिमार्केट द मैरीटाइम बाउंड्री मोर क्लियरली बट इट डिड नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ओवर फिशिंग. तो क्लियर नहीं है. ठीक है. जो अर्स्टवाइल गवर्नमेंट है उसने तो बोल दिया पार्ट है, फिर द प्रेजेंट गवर्नमेंट बोला नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हुआ नहीं है एंड इट हैज़ नॉट बीन सीडेड कॉन्स्टिट्यूशनली, सो इट इज स्टिल नॉट क्लियर दैट Kachativu island belongs to the Sri Lanka. बट जो एक फाइनल स्टांस है, because the earlier Prime Minister had said that Kachativu belongs to Sri Lanka, so the present stance is that the Kachativu is part of Sri Lankan, but fishermen are raising a lot of question because there has been a lot of arrest by the Sri Lankan coast guard जो है उनके द्वारा बहुत सारे fishermen, Indian fishermen की arrest हुई है. So that is why the issue continues. Okay, then next is that look at the importance of Kachativu. ठीक है. तो Kachativu का importance क्या है? फिशिंग राइट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है. हाउएवर देयर हैज़ बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ द अरेस्ट. तो अरेस्ट एंड कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसकी वजह से दिस काचातीवू आइलैंड का जो इशू है दिस कंटिन्यूज. स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है कि काचातीवू का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. लोकेशन का स्ट्रैटेजिक क्या है? ऑल्दो इनहिबिटेड काचातीवू स्ट्रैटेजिक लोकेशन द पार्क स्ट्रेट मेक्स इट सिग्निफिकेंट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड नेविगेशनल पर्सपेक्टिव. तो पार्क स्ट्रेट में होने की वजह से इसका सिक्योरिटी और नेविगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द आइलैंड्स इंपॉर्टेंस इंक्रीजेज एज चाइना लुक्स टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन रीजन. तो इंडियन ओशन रीजन में है, पार्क स्ट्रीट में है. ठीक है. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है. वाई न्यूज़ दैट वी ऑलरेडी सॉ दैट प्राइम मिनिस्टर ने अगेन कंट्रोवर्शियल मैटर ऑफ काचातीवू उठाया है. अभी few weeks ahead of Lok Sabha polls in Tamil Nadu, citing a report in Delhi and posting it on some X, जिसे पहले ट्विटर बोलते थे. So because of which this are the issues which has arisen. तो implication क्या है this dispute about जो काचातीवू का है? What is the implication? Dispute over Kachativu is reflective of broader issues related to maritime boundaries.
मैरीटाइम बाउंड्रीज में जो इशू है उसको हाईलाइट करता है, एक्सेस टू मरीन रिसोर्सेज, ठीक है, एंड द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज. So these are the three issues which and implications which is arising out of the dispute of the Kachapip Island. It also highlights the challenges of managing bilateral relations between Sri Lanka and India. Within the island itself, it is small and uninhibited. Symbolism and practical implication of its status continue to influence India-Sri Lanka relations. तो bilateral relations भी thwart हो रहा है. So these are the things. Concluding remarks I have mentioned so that you can take away कि what kind of conclusion you should draw when some question based on this bilateral issue can come. So conclusion में introduction and conclusion mention कर देती हूँ जिससे आपको help मिल जाए, because lot of students number of times they come up with this problem कि introduction कैसे लिखना है, conclusion कैसे लिखना है. So if you have seen the slides telegram channel पे जो upload होता है वो से आपको पता चलेगा कि whenever I discuss any question I always try to show or add introductory and concluding remarks. So with this daily newspaper analysis of today gets completed. Keep reading, keep visiting, keep revisiting your syllabus of mains and connect whatever you read with the syllabus. Keep practicing previous year question paper, and as again a disclaimer, a reminder that you can download this handout from Telegram channel of Tathastu ICS. Then I'll see you in tomorrow's daily newspaper analysis. Till then, all the best. Tathastu Bachcho.